Hola Marina, ¿cómo estás hoy? Hola, Ben, pues fenomenal. ¿Tú qué tal? Muy bien, gracias. Fenomenal también. So, we're Ben and Marina. If you don't know us, we're from Notes in Spanish. We've been teaching the real Spanish that you'll never find in a textbook or a big name app for about 20 years now, using real Spanish conversations. And this tends to have a fantastic effect on the fluency and authenticity of our student Spanish. So, what have we got coming up today, Marina? So today we have a very cool conversation in Spanish about holidays, about active and lazy holidays. And also we have a cool phrase. Yep, a at cool the phrase end. at the end. So Yeah. watch out for that. So we've got this real Spanish conversation coming up. What happens if you're a beginner? You might think, I won't understand a word. Well, our experience is that people who start with us, even at a very beginner level, and who just really give it a try, very quickly become able to understand our conversations. Much more, even if they don't Much understand a lot at the beginning. Yeah, so it can be hard at the beginning. At the beginning, we say, look, if you get 2%, it's a huge win. If you get 5%, it's a huge win. Very soon, you'll be getting 50%, 100%. Also, we're going to give you a bit of context in a minute. Okay, before we get to the conversation, one more bit of news. We have got a special promotion going on right now on our whole enchilada pack. It's all the amazing courses that go with our podcasts for beginners, intermediate, and advanced in a great bundle. If you get it before the end of July, then you also get our conversation fluency masterclass video where we share our best ever tips on how to get really fluent much faster. All right, conversation time. Marina, we're going to have a conversation about active versus passive holidays, and we've got a challenge question for you guys to listen out for. What's the question, Marina? The question is, what do Ben and Marina like? Active holidays or lazy holidays? Yeah, which do we prefer, active or passive? You can probably guess if you know us a bit already, but listen out for that. We're going to talk about that. Bit of context, part of the conversation is going to involve describing a big mountain walk we did to the top of a mountain called El Pacino. Al Pacino. I call it Al Pacino, but it's actually called El Pacino. El Pacino. And on the way down, there was a bit of an incident that one of our party twisted an ankle. So how do you say to twist an ankle in Spanish? Torcerse el tobillo. Torcerse el tobillo. I'll write the vocab under this video so you can check it out later on. Okay, so are you ready, Marina? Claro. Okay, active versus passive. ¿A ti te gusta tumbarte en la playa en las vacaciones? Me encanta con mi libro. Sí, te gusta leer tu libro en la playa. Pero no hacer nada. Solo después de haberme dado un paseo largo. Primero un paseo largo, un poco activo, y luego, ¿cómo se dice? Hacerse el vago, ¿no? Hacer el vago. Hacer el vago. Luego hacer el vago, sí. Hacer el vago en la playa, vale. Ok. Yo, pues mira, yo la verdad es que me cuesta ser vago, me cuesta mucho, soy mucho más activo, ¿no? Yo doy un paseo, me tumbo 5 minutos en la playa. Se da otro paseo. Otro paseo. Se va al chiringuito. Voy al chiringuito para tomar algo. Sí, es así. Así son mis veranos. Se dice que es un culo inquieto. Ah, soy un culo inquieto, sí, es una palabra buenísima. Mira, entonces vamos a hablar de nuestro verano este año hasta ahora, ¿no? Porque ya llevamos pues un mes fuera de Madrid, ¿no? ¿Y cómo ha sido? ¿Activo, pasivo, vago? ¿Qué hemos hecho? Pues un poco de todo, ¿no? Hemos hecho varias caminatas grandes, hemos hecho una escapada a Inglaterra, ¿no? Con vida activa en Londres, viendo muchas cosas, y paseos en Cornualles. Sí, en Inglaterra hemos estado muy activos, la verdad, sí. Y luego al llegar aquí, ¿ven? Aquí estamos ahora en los Pirineos de España, entonces una zona con muchísimas montañas, todo muy bonito. Y pues yo he subido por lo menos 3 montañas desde que hemos estado aquí, entonces bastante activo. Y os queríamos contar una historia de un día que subimos una montaña, el Pacino, con 3 amigos. Éramos Leo, 3, nuestro hijo. Sí, más 2 amigos. Éramos 5. Y todo bien, porque es una subida de 1 hora y media, arriba. Llegamos al cima. A la cima. La cima. Vistas increíbles. Sí, es muy bonito este pico porque ves hacia
el valle donde estamos nosotros, pero ves también hacia el otro lado, ¿no? Y ves un lago precioso, los picos rocosos, súper bonito. Tengo una foto espectacular. ¿Qué pasó a la bajada? Pues que nuestra amiga Joana se torció Bajamos. el tobillo y se hizo un esguince y bueno, pues tuvimos, bueno, nos ayudaron, realmente nos ayudaron, llegaron 3 ángeles. 3 chicos catalanes que Sí, que estaban nos, haciendo el paseo llegaron y vieron que Joana se había torcido el tobillo y nos ayudaron mucho, sí, ¿no? Ben se fue a buscar el coche para poderlo subir y ayudarnos y estos 3 chicos catalanes pues eran expertos montañeros y nos dijeron todo lo que no teníamos que hacer, no abrirle el zapato, bueno, nos ayudaron un montón y pudimos bajar a nuestra amiga con ayuda, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso fue un incidente al final no tan mal. Joana está bien. Sí, Pero, entonces sí, que hemos tenido unas vacaciones muy activos aquí. sí. Pero lo que solemos hacer es ser muy activo por la mañana y por la tarde, vagos. Piscina, sí. Nos tumbamos al lado de la piscina municipal del pueblo. Que tiene vistas así también súper bonitas, Sí, ¿no? y no hacemos nada, ¿no? Nos relajamos un montón. Y ahí sí que me relajo. Ahí sí que puedo leer un libro y estar una hora Después de haber contento. caminado 3 horas. Pero claro. primero tengo que caminar 3 horas por lo menos, sí. Bueno, entonces, answer to the challenge question. Did you get it? Our question was, do we prefer active or lazy holidays? And overall, I think the answer clearly is, Marina? Active. Active. Yeah, as Marina said, great piece of vocabulary. Ben es un culo inquieto. This literally means an unquiet bottom. Can't keep my backside still, which is kind of the case. Yeah, Marina's a bit more capable of being bagger, of being lazy than I am. Okay, phrase of the week. We had a really great phrase. The other day we were having a meal with some friends and we had, if you saw the last video, you saw that we brought back some mini cheddars from the UK, from England, which is kind of, you know, these little cheddary biscuit snacks. And we offered some to our friends and we said, do you want one of these? Es una guarreria, no? Es un poco guarreria, which means it's kind of, you know, we might get in trouble with the mini cheddars lawyers now, but when you say something's a guarreria, it's kind of a bit more junk Process. food. Let's not food. say junk food. No, it's not process. junk. Processed It's processed food, yes. So if you say something is una guarreria, it's kind of more processed and maybe less obviously good for you than an apple or something like that. Anyway. Okay. ¿Qué más? I think that's it for today, no? So remember, if you want to carry on improving your listening massively, then you've got all of our podcast series. And right now, till the end of July, you can get our whole enchilada bundle pack for beginner, intermediate, advanced. All of the courses are in there with this amazing speaking masterclass video attached as a special July bonus. So don't miss that before time runs out. What else? If you're not getting our newsletter, make sure you join us via the link below because you'll get every new video like this and all the other exciting things that we've got to help you with your Spanish. Leave us a comment underneath, please. Do let us know how much you understood today of our conversation. 2%, 5%, 10%. Maybe if you started at 2% and now you understand 50, then let us know in the comments because it'll encourage the people who are starting out as well. And I think that's it. Subscribe to our channel, give us a like. We'll be back soon with another video. Hasta luego. Hasta luego.